So coming to magnetostatics, so we always start with the magnetostatics by talking about the magnets, and of course you know about the magnets, that if you break a magnet you get a new two magnets, right? And that seems that you cannot have a single poles, right? So if you break a north and south pole you will not get individual poles. So in nature you always see that they exist as a dipole with a north and a south. And we know that magnets attract, like poles repel and opposite poles attract. These kind of things you already have knowledge about them, and even I guess you have seen those experiments also. And you might have also seen this kind of experiment which says that, say if you have a magnet and if you drop this kind of iron fillings around it, those iron fillings will be arranged in the direction of your magnetic field. So in the magnetic field a direction the direction arrange are. So you can see that this kind of filling, iron fillings, what is happening is at every point, the magnetic or the iron filling, okay, so this iron materials, these fillings, they're trying to orient in the direction of electric field. So electric field ఏ డైరెక్షన్లో ఉందో అదే డైరెక్షన్లో ఓరియంట్ అవ్వడానికి ట్రై చేస్తున్నాయి. So because of that, you see these kind of field lines around your magnet, right? So this is normal for all of us. We usually see these kind of experiments in our childhood also. So the base, the basic for the magnetostatics, or the initiation of the magnetostatics was started by Oersted, and he's the person who tried to give a connection between electricity and magnetism. Okay, so what he observed was when he placed a current carrying wire, okay, and beneath the current carrying wire, if you place a compass or a kind of a magnet, right, and this magnet actually turns, or what he has observed is a current carrying wire is exerting some force on the magnet. So magnet మీద current carrying wire force exert చేస్తుంది. So that is why he saw that the compass needle is actually moving. So usually compass needles used to move whenever they had these materials. అంటే ఇలాంటి magnetic materials and a magnet ఉంటే, so ఒక magnet పక్కన if you put a compass, okay, so beside your magnet if you're putting a compass, then the compass will turn, okay, according to the magnetic field direction. So it will turn. So if you put it like this, then it will be pointing in this direction. If you put it here, then it will be pointing in this direction. So accordingly it is it orients in the direction of magnetic field around the magnet, that is known. But interestingly, what Oersted found was when there is a current carrying wire, around that also the magnet is changing. Okay, and what he found is if you go around the, whenever he placed magnet at different locations around the wire and he observed this, the magnetic field around the current carrying wire is actually a kind of rotating field. Okay, so he saw that at every location around the wire there is a rotating kind of electric field, sorry, the magnetic field, right? So this was new to them because initially people thought that only magnets can create magnetic field around them. Okay, but now a current carrying wire can also create magnetic field. So that was a revelation at that time because people thought only a few kinds of materials will have this kind of special properties which can attract other things. But being said that the current, any wire which is carrying current can also have the magnetic field, made people curious, like why or what is the reason behind this kind of magnetic field and what kind of forces these magnetic fields will exert and all. And of course, why this was curious is because in electrostatics, the force is always radially outwards, right? In electrostatics, the magnetic electric field or at every point. So if this is a positive charge, if you go around the charge, basically at every point the force is radially outwards. But whereas for a current carrying wire, interestingly, the field is always round. Okay, and in fact, what they have observed is, okay, for a current carrying wire, so say there is a current carrying wire like this, and if you put a compass beneath the current carrying wire, okay, what they observed is the compass is always will orient in the direction of the current carrying wire. Okay, so the deflection depends upon whether the current is running
northwards or southwards, or whether it is running in this way or in this way, in that, depending on that, your needle is either pointing in this direction or in this direction. But it is to align with the current wire. Okay. But once they place the same compass perpendicular to the current wire, nothing used to happen. Okay. So that is because there is no force on the compass now. Okay. So that is why, so if the current carrying wire is aligned in east west and placed on the compass, now the needle will not deflect. Okay. So that is an interesting thing, right? అంటే వైర్ డైరెక్షన్ లోనే ఒకవేళ కంపస్ నీడిల్ పెట్టినా it will deflect, it will try to orient in the direction. So it always tries to orient in the direction of means when you place a wire on the needle compass. So what they have observed is that your electric field, means what is happening is basically whenever there is a current carrying wire, the current carrying wire is creating a field. Say for example, already the earth is actually creating a magnetic field. So because of the earth's magnetic field, probably the compass will be in some direction. Okay, so it will be in this direction. But whenever you put a wire above it, what happens is this wire also exerts a magnetic field on the compass needle. So the resultant magnetic field will be in some direction, and in that direction your compass needle will move, right? So this is what happens when people went around the wire. They have found some interesting things like Coulomb ఏం చెప్పాడు, Coulomb's law. We saw that Coulomb said that the force is always radially outwards. So it is always from the line joining from the source to the field point. Okay. But what they have observed is for a current carrying wire, the field, okay, is interestingly not in the direction from the source. So source నుంచి ఎక్కడైతే కనుక్కున్నావో ఆ డైరెక్షన్ కి perpendicular గా ఉంది. Okay, so like at every point it is perpendicular like this. So at every point in a line joining direction lo undukunda field, it is always perpendicular to it, and also it is perpendicular to the direction of current also. Okay, so the current is going like this. Okay, and source point nunchi field point idi అయితే field ఏ direction లో ఉందంటే it is actually pointing in this direction. So you can see all three are perpendicular to each other. Okay, so something like this. So the field is in this direction, but the radially going outward vector is in this direction. The current is going like this. So at every point, what they have observed is the field is neither going in the direction of source, or it is neither joining the two directions, but it is actually perpendicular to both. So that is why in your Biot-Savart's law, you see a cross. That is why we always see cross products in magnetic fields, right? We don't see cross products when dealing with electric fields, but we deal with a lot of cross products in magnetic fields or in magnetostatics, because the field is always perpendicular to both the source direction and as well as the line joining the two. But in electrostatics, it is not the scenario. The field is in the direction, in the line joining the source and the field point. So knowing that వైర్స్ అంటే ఒక వైర్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎగ్జర్ట్ చేయగలదు అన్నప్పుడు, జస్ట్ లైక్ ఎ మ్యాగ్నెట్, ఇఫ్ ఐ పుట్ టూ వైర్స్ టుగెదర్, probably they can attract or probably they can repel each other, just like a magnet. Because if a wire has a magnetic field around it, then if I put another wire which is also having some magnetic field, probably some kind of repulsion or attraction should happen. That is what Ampere thought of, and of course he made a law from it. Okay, so so Ampere had this experiment done, and he had his conclusions from there. Of course అక్కడి నుంచి Ampere's law అవన్నీ తీసుకుని వచ్చారు. But anyways, here is a question. So I guess you know this, so I'm looking for your answers. So you can submit it in this class code 50974. Okay, so you can see that the question asks for, say there are two current carrying wires which are carrying current in the same direction. So the question is, will they attract each other or will they repel each other? And in the same way, there are two current carrying wires, same current carrying wires, which are traveling in opposite directions. Will they attract each other or repel each other? So first one tells you that in this case, first one ki 1/10 ante it is, say they are attracting. So they are attracting, and the second case lo kuda I'm saying they are attracting.
But in another option, I'm saying they are repelling, but this is attracting. Okay, but here I'm saying this is attracting, this is repelling. I say both will be repelling. ఓకే అంటే ఫస్ట్ కేసు రెండు అట్రాక్ట్ అవుతాయి, రెండు కేసెస్లోనే అట్రాక్షనే జరుగుతుంది, లేదా ఒక కేసులో అట్రాక్షన్ ఒక కేసులో రిపల్షన్ ఫినామినా జరుగుతుంది. సో ఈ రెండు కేసెస్లో విచ్ వన్ డూ యూ థింక్ విల్ హ్యాపెన్? సో అంటే ఈ ఉన్న 4 కేసెస్లో వాట్ డూ యూ థింక్ విల్ హ్యాపెన్? Okay, so let us see the answers. So yeah, all right, so I'm closing the submission. I can see around 80 some, yeah, around some 90 people have answered. Okay, we'll see. Okay, so I can see that most of the people went with the B option. Okay, so I see that they are saying in this case repulsion will happen, and in this case attraction will happen. That is what most of the people went for. And I think there are few people who went with A, D, and also C. Okay, so the answer is actually not B, it is C. When the current is carried in same directions, they actually attract, and in this case they repel. Okay, which might be a different difficult thing to accept, because sir, like రెండు పాజిటివ్ చార్జెస్ రిపల్ అవుతాయి కదా, అట్లానే రెండు కరెంట్ క్యారింగ్ వైర్స్ రిపల్ అవుతాయేమో అంటే లేదు, దానికి ఆపోజిట్ జరుగుతుంది. Why it happens like this ante, let us see the explanation. And of course, if you don't believe that actually two wires repel each other, here is a video. Right, so in the video they are showing some series and parallel. Actually, when you are connecting your circuit in a parallel connection, the wires become in the wires the currents will be flowing in the same direction. Okay, so when I am saying parallel, actually the currents are flowing in same direction, and you can see that when the currents are flowing in same directions, they are attracting each other. And whereas when the currents are flowing in opposite direction, that is where he is saying the series connection. So the wires are seriously looped out. So in that case, the wires currents will be in opposite direction, and you can see there is a repulsion. Okay, that is a demonstration. Okay, that in fact you can see that wires repel and attract each other. But you might say, sir, I don't see these kind of things when I perform experiments in my lab. And yeah, in your lab, when you're doing these experiments, the current that is carried in that wire will be in milliamperes, and it is negligible. So that is why you don't see such a huge amount of mechanical effects, right? But you can observe them here because they're sending a appreciable amount of current. So that is why in the demonstration you can see that the wires are attracting to each other. Anyways, to understand why these wires attract, or అంటే వైర్స్ అట్రాక్ట్ అవుతాయా రిపల్ అవుతాయా అని తెలియాలి అంటే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, బికాస్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్ గో అరౌండ్ ద వైర్. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్ ఎప్పుడు వైర్ చుట్టూరు తిరుగుతూ ఉంటాయి కాబట్టి
So I'm going to establish a notation. Okay, I'm going to use a notation to represent the magnetic fields. ఎందుకంటే magnetic fields round గా తిరుగుతాయని అస్తమాని 3-dimensional గా represent చేయలేను. సో అందుకని for example, if I have to say there is a current like going like this, okay, and if I have to write the magnetic field around it, I'll say the magnetic field is like this. అదేంటి సార్ డాట్స్ క్రాస్ మార్క్స్ పెట్టారు ఏంటి అంటే, డాట్ ఇండికేట్స్ ఏ వెక్టర్ దట్ ఈస్ కమింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ద పేజ్, క్రాస్ ఇండికేట్స్ ఏ వెక్టర్ దట్ ఈస్ గోయింగ్ ఇన్ టు ద పేజ్, రైట్? సో అంటే because if you think of what is a field at this point and you draw a tangent, you can see the tangent is going into the page. If you say what is a magnetic field at this point, it will be coming out of the page like this. Okay, in 3 dimension it might it is difficult to show you. Probably I can draw it even better. Okay, so this is the one which is coming out of the page, and this looks like it is going into the page, right? So at this point I can say, so at this point I will write it as a dot, at this point I will write as a cross. Okay, because it's a vector going out. Of course, magnetic field only ikkade kaadu, it will be also be here also. It is everywhere around the wire. So current carrying wire, current ila veltunte it is everywhere around. So of course, magnetic field direction ento teliyali ante em chestaru nanna, you use your right hand. I hope you know that. So you point your thumb in the current direction, and the direction in which your fingers curl is the direction of your magnetic field. Okay, so the magnetic field direction is like this. So ఇది magnetic field అని చెప్తూ ఉంటాను. అలాగే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సే when you deal with the solenoids kind of thing, అంటే say for example there is an inductor current like this. Okay, so ఈ కరెంట్స్ నేను అట్లా రిప్రజెంట్ చేస్తానంటే I can see that the current is going into the paper at this location. So I'll say current is like this, and out of that the current is coming out, and the current is going in, and the current is coming out. A current is going in, and a current is coming out. So this can also represent loops of current. Okay, these can represent the loops of current which are going in at this position, which are coming out at this position, and they are going in like this, coming out and going in, right? So ఏంటంటే ప్రతిసారి if I have to demonstrate a vector which is going around or a current which is going around, సో చెప్పడానికి ఏంటంటే డాట్ అండ్ క్రాస్ కన్వెన్షన్స్ ఎక్కువ వాడుతుంటాం. నేననే కాదు, ఇన్ ద టెక్స్ట్ బుక్స్ ఆల్సో దే యూజ్ దిస్ కన్వెన్షన్స్. సో యూ బెటర్ get used to this these conventions. So first of all, so two current carrying wires will exert force on each other annanu. So let us take two wires which are like this, and say so ఈ two wires current same direction లో తీసుకెళ్తున్నాను అన్న. say the current is going like this, and they are both carrying current in the same direction. So రెండు సేమ్ డైరెక్షన్ లో కరెంట్స్ తీసుకెళ్తుంటే what you have guessed is that they will repel each other, but the answer was they attract each other. So let us see whether they will attract each other or not. So in order to see that, say for example, if you take the first wire, okay, and if you ask me what is a magnetic field, okay, so the magnetic field around the wire is, it is going around the wire. So I can say I can represent magnetic field like this. So wherever my wire is, okay, at that position, and na second wire ekkadaithe undo aa location daggara the magnetic field is actually going into the page. ee board loki it is going into the board anochu. So now what is the force enti ante, we know that this is nothing but Lorentz equation, right? And the magnetic force equation, that is Q into V cross B. Okay, so if it is Q into V cross B, so if you think current itla veltundi kabatti actually electrons itla move avutunnattu. Okay, so if the electrons are actually moving in opposite direction, or electrons to deal chese badlu you can also deal with positive charges it veltunnayi anukochu. So if you think like that, current ఈ direction లో వెళ్తుందంటే conventional గా so if you assume that the positive charges are actually moving in this direction, then if a positive charge is moving in this direction, so the velocity is in this direction, and I can see that the magnetic field is coming out of the magnetic field is not coming out, it is going into the boat. So V cross B ఏ direction లో ఉంటుంది. So will the V cross B up or down? అంటే will the V cross B will be up or down? It will be up. Okay, so you can see, you can V cross B మీకు తెలియాలంటే V అనే వెక్టర్ ని తీసుకెళ్ళి B అనే వెక్టర్ మీద పడేయండి అన్న. So you try to, maybe I'll
సో క్రాస్ ప్రొడక్ట్స్ చేసేటప్పుడు చెప్పాను ఏ క్రాస్ బి చేయాలంటే ఏ క్రాస్ బి డైరెక్షన్ ఎటు ఉంటుంది అంటే యూ సింప్లీ హ్యావ్ టు టేక్ ది ఏ వెక్టర్ అండ్ యూ ట్రై టు ఏ అనే వెక్టర్ తీసుకెళ్లి బి అనే వెక్టర్ మీద పడేయాలి అంటే దాన్ని ఏ డైరెక్షన్ లో తిప్పాలో ఆ డైరెక్షన్ లో మీ ఫింగర్స్ ని ప్లేస్ చేసుకుంటే దట్ గివ్స్ యూ ఏ క్రాస్ బి. అట్లానే ఇక్కడ వి క్రాస్ బి ఉంది కాబట్టి యూ థింక్ అబౌట్ ద వి వెక్టర్ ఈస్ ఫాలోయింగ్ ఆన్ బి వెక్టర్. ఇఫ్ దట్ ఈస్ ద కేస్ అది ఏ డైరెక్షన్ లో తిరగాలో ఆ డైరెక్షన్ లో మీ ఫింగర్స్ ని కల్ చేస్తే దట్ గివ్స్ యూ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ వి క్రాస్ బి. అండ్ బికాస్ క్యూ ఇస్ అ పాజిటివ్ చార్జ్ హియర్, సో యువర్ వి క్రాస్ బి విల్ బి పాయింటింగ్ ఇన్వర్డ్స్ లైక్ దిస్, రైట్? సో అంటే ఏంటంటే సెకండ్ వైర్ విల్ బి అట్రాక్టెడ్ టు ద ఫస్ట్ వైర్. ఇన్ ద సేమ్ వే యూ కెన్ ఆల్సో డీల్ విత్ ద ఫస్ట్ వైర్ ఆల్సో. సో సెకండ్ వైర్ ని తీసుకున్నా అనుకోండి, ఇఫ్ ఐ టేక్ ఓన్లీ ద సెకండ్ వైర్ చుట్టూరు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇట్ విల్ ఆల్సో బి లైక్ దిస్. అండ్ ఇఫ్ యూ థింక్ దిస్ ఈజ్ యువర్, సో ఆ లొకేషన్ లో ఫస్ట్ వైర్ ఉంది కాబట్టి సో ఈ ఫస్ట్ వైర్ మీద క్యూ అనే చార్జెస్ వెళ్తున్నాయి, ఓకే, పాజిటివ్ చార్జెస్ వెళ్తున్నాయి విచ్ ఆర్ గోయింగ్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్, బట్ ద ఫీల్డ్ ఇస్ కమింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ద పేజ్. సో ఇఫ్ యూ డూ దిస్ ఇస్ వి అండ్ దిస్ ఇస్ బి, నౌ ఇఫ్ యూ డూ వి క్రాస్ బి, ఇప్పుడు చూడండి వి క్రాస్ బి అంటే వీని తీసుకెళ్లి బి మీద పడేస్తే యూ విల్ హ్యావ్ ఎ ఫోర్స్ విచ్ ఇస్ పాయింటింగ్ డౌన్వర్డ్స్. సో అంటే ఈ వైర్ ఏంటంటే దేర్ ఇస్ ఎ ఫోర్స్ బికాస్ ఆఫ్ ద సెకండ్ వైర్ ఆన్ ద ఫస్ట్ వైర్ విచ్ ఇస్ పుల్లింగ్ ఇట్ డౌన్వర్డ్స్. సో first wire is trying to pull the second wire upwards, whereas the second wire is trying to pull the first wire downwards. So both attract to each other. Okay, rendu attract avutayi. So you can see that whenever you have a same current, right, they attract each other because of this force. And of course you can also derive the equation for this force. Okay, so if you cut a small piece on the wire dl bar, and in that if you have a charge dq, and from there you can rewrite these equations. This equation can be rewritten and you can write that a small incremental force on a small length of wire which is carrying I is nothing but dl bar cross b bar. So ante idu kuda vaadakarledu, direct ga current unte if you know the current direction and if you know the magnetic field direction, you can easily calculate what is the force direction. It is simply current direction cross producted with magnetic field direction. So ఇదేంటంటే the incremental force నాన్న. If you want the force across the complete wire, you have to perform an integration, right? So you have to perform an integration. So you want the complete force, right? Anyways, this is something related to the force between the two wires. So here is another question, okay, which is also easy one. So a uniform magnetic field, a uniform electric field and magnetic field is oriented at right angles to each other. And electric field, magnetic field, right angles to each other undante. Say for example, an electron moves with a speed of 8 into 10 to the power of 6 meter per second. So ikkada nunchi source nunchi oka electron ni itla visiraru nanna someone. Okay, so దీని ఎంత వెలాసిటీతో విసిరారంటే, సో the velocity is 8 into 10 to the power of 6 meter per second తో వెళ్తుంది. And when it is crossing, I can see that the fields are perpendicular to each other. Ante electric field undi, so maybe it is moving between the plates of some, which is having some electric field, and the magnetic field is also perpendicular to it. You can see the magnetic field is going into the board. So cross rasan ante it is going into the board, lopaliki veltundi. So you can see if a vector is going into the board and the electric field is like this, which is coming from positive to negative. Okay, one second, maybe. So you can just imagine that a vector, so say for example, let me take this pink pen as the field which is going in, okay, and you can see that the electric field is perpendicular to it, the green one. Okay. So I can say that the electric and magnetic fields are perpendicular to each other, right? And what is happening is a negative charge is entering into this field, right? So you can see the three are perpendicular to each other. సో ఒక ఎలక్ట్రాన్ అన్నది ఇట్లా వస్తుంది, దానికి పర్పెండిక్యులర్ గా మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఉంది, అట్లానే దానికి పర్పెండిక్యులర్ గా ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కూడా ఉంది. ఓకే, సో ద క్వశ్చన్ ఆస్క్స్ హియర్ ఇస్, ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ యు నీడ్ ఎ కేస్, సో ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ ద ఎలక్ట్రాన్ దట్ ఈస్ కమింగ్ అవుట్ డస్ నాట్ డిఫ్లెక్ట్, అంటే ఎక్కడ డిఫ్లెక్ట్ అవ్వలేదు, స్ట్రైట్ గా బయటకు వచ్చేసింది. ఓకే, సో ఇలా వెళ్ళిన ఎలక్ట్రాన్ ఎక్కడా డిఫ్లెక్ట్ అవ్వకుండా స్ట్రైట్ గా బయటకు వచ్చేసింది. సో ఏ డైరెక్షన్ లో ఉందో ఆ డైరెక్షన్ లో అలా వచ్చింది అంటే వాట్ షుడ్ బి ద ఎలక్ట్రిక్, అలా రావాలి అంటే వాట్ షుడ్ బి ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. సే ఇఫ్ ద
magnitude of the magnetic field is given as 0.10 to the power of minus 3 times of Weber per meter square, right? The unit of magnetic field. Then what is the, find the value of E. So what is the value of E? Yeah, you probably need a calculator for this, definitely. Okay. You can try it. Okay. So probably if you don't know what to do, I can give you a hint, of course. Oh, so I have shown you the answer. Huh? Okay. All right then. Uh, so let me. So few people have answered. So I can see that most of them, out of the 10 people who have answered, Durga Prasad, Gautam. Okay. Right. So I can see that a few people went with option A, of course, because I have shown the answer. Let me give you the answer. So the answer is that comes from the uh, Lorentz force equation. Say, for example, a positive charge was flowing here. For example, a positive charge వెళ్తుంది అనుకోండి, which is traveling with a velocity v. Then what is v cross b? So there will be magnetic force as well as there will be electric force. Positive charge అనుకోండి, positive charge ni the charge will be thrown out, అంటే బికాస్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఉంది కాబట్టి డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్ లో ఈ చార్జ్ ని ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కిందకి తోయడానికి ట్రై చేస్తూ ఉంటుంది. సో దేర్ ఇస్ అ ఫోర్స్ విచ్ ఇస్ పాయింటింగ్ డౌన్వర్డ్స్. అదే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఏ డైరెక్షన్ లో, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఆల్సో అప్లైస్ ఎ ఫోర్స్ బికాస్ ద చార్జ్ ఇస్ మూవింగ్ హియర్. సో వాట్ ఈస్ వి క్రాస్ బి? సో ఇక్కడ వెలాసిటీ డైరెక్షన్ లో ఉంది, బి ఈస్ పాయింటింగ్ ఇన్వర్డ్స్. సో ఇఫ్ యూ డూ వి క్రాస్ బి, ద ఫోర్స్ విల్ బి పాయింటింగ్ అప్వర్డ్స్. So you can see if a positive charge was moving, then these forces were in this direction. But ఇక్కడ ఉంది నెగిటివ్ చార్జ్ కాబట్టి, సో బికాస్ ఇట్స్ అన్ ఎలక్ట్రాన్, ఇట్స్ అ నెగిటివ్ చార్జ్. సో ద ఎలక్ట్రాన్ కి ఎలక్ట్రిక్ ఫోర్స్ అనేది ఇట్ విల్ బి పాయింటింగ్ లైక్ దిస్, whereas the magnetic force will be pointing downwards. దానికి ఎగ్జాక్ట్ ఆపోజిట్ ఉంటుంది. సో ఎప్పుడు ఈ ఎలక్ట్రాన్ డిఫ్లెక్ట్ అవ్వకుండా బయటకు వచ్చేస్తుంది అంటే, వెన్ దీస్ టూ ఫోర్సెస్ ఆర్ ఈక్వల్, రైట్? వెన్ క్యూ టైమ్స్ ఆఫ్ ఈ is exactly equal to q times of v into b. So because v cross b simply becomes v into b because both are perpendicular to each other. So q cancel అయిపోతే, from here you can see the electric field is nothing but velocity into the magnetic field. So I guess probably the calculator is also not so much necessary here. Huh? So you simply get the answer of A. So this is how you can calculate things using this Lorentz force equation. Right. So the common question, so we saw that because we are talking about the magnetic forces, we can see that a current carrying wire will exert the force if we place a magnet near the wire. అంటే ఈ వైర్ చుట్టూరు ఏమైనా కంపస్ నీడిల్స్ ఆర్ మ్యాగ్నెట్స్ పెట్టినప్పుడు it will feel the force of this magnetic field created by the current wire, and you can and the needle will align in the direction of magnetic field. And we also saw that if there are two current carrying wires, they can either attract each other or they can repel each other. Means basically ఒక వైర్ ఇంకొక వైర్ మీద ఫోర్స్ అప్లై చేయగలదు, ఒక వైర్ మ్యాగ్నెట్ మీద ఫోర్స్ అప్లై చేయగలదు. సో వాట్ ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ ఈస్ దేర్ ఎ పాసిబిలిటీ దట్ ఏ మ్యాగ్నెట్ కెన్ ఎగ్జర్ట్ ఫోర్స్ ఆన్ ఏ వైర్? మ్యాగ్నెట్ వైర్ మీద ఫోర్స్ ఎగ్జర్ట్ చేసే సినారియోస్ కూడా ఉంటాయా అంటే, యా, ఎందుకంటే డెఫినెట్లీ యూ కెన్ ఆల్సో హ్యావ్ దోస్ కైండ్ ఆఫ్ సినారియోస్. సో హియర్ ఇన్ దిస్ ఎక్స్పెరిమెంట్ వాట్ వీ విల్ డూ ఇస్, we'll place a current carrying wire inside a magnetic field. Okay, so when you place it inside a magnetic field, you can see the magnetic field is going from north to south, and the field is actually, you can think it is going inside or it is going into the board where the wire is. Okay, so ఇక్కడ క్రాస్ మార్క్ ఎందుకు పెట్టాను అంటే, ఫీల్డ్ అనేది it is going into the wire అంటే it is going into the board అని చెప్పడానికి పెట్టాను నాన్న. So you can see when the current was zero, there is no issue. But whenever there is a current flowing in upward direction, ఒకవేళ current పైకి వెళ్తుంది అనుకోండి, so then I cross B direction లో there will be force. So I is like this, and I is upwards, B అన్నది it is pointing inwards. So if you do I cross B, then there is a force which is pulling it in this direction. అంటే ఇదే వైర్ it will go down, ఇలా కిందకి వెళ్ళిపోతుంది. అదే ఒకవేళ current ని, if I send the current in this direction, so you can see I is going in this direction, and the B is actually pointing inwards. So if you do I cross B, I in this scale B మీద పడేస్తే, you see a force will be in this direction. So the wire will be pulled up out, ఇలా పక్కకు వెళ్తుంది. So
You can see a magnet can also exert forces, and here is an example video regarding showing that in fact magnets can throw the wires out. So to do this, usually you need a very strong magnet. So here they are taking a strong horseshoe magnet to demonstrate. So you can see when he is applying current in one direction, the wire is repelled and it is thrown up. But whereas when he changes the direction of the current, the force was in the downward direction. So you saw that the wire went down along with the setup. Okay. So depending upon the current direction, your force can be either an upward or a downward direction. So you saw that in fact the wire is actually moving up or down, right? So uh, so here, so the common thing is, which people have, and usually the question which I like to ask when we deal with magnetostatics is, can magnetic fields do work? And just what do you say, Nana? No, sir. No. So పర్పెండిక్యులర్ గా ఉంటాయి కదా సార్ మోషన్ కి. yes, so because the motion of the charge and the magnetic field, the magnetic force are perpendicular to each other. Okay. So usually we say that the the work done by the magnetic fields is zero. So magnetic fields don't do work అని చెప్పడానికి మన అస్తమాని వాడే ఈక్వేషన్ ఇదే. Okay. Where we say, because if the charge q is moving like this, okay, and if there is a magnetic field which is pointing inwards, so if you see v cross b, దీనికి v cross b చేశారు అనుకోండి, so v is like this, right? V cross b చేస్తే the force will be in upward direction. So అంటే for example, there is a constant magnetic field like this, right? ఈ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లోకి సడన్ గా ఒక పాజిటివ్ చార్జ్ ని ఇట్లా విసిరారు అనుకోండి, వాట్ హ్యాపెన్స్ ఈస్, సో బికాస్ ద చార్జ్ ఇస్ మూవింగ్ లైక్ దిస్, క్యూ అనే చార్జ్ ఇట్లా మూవ్ అవుతుంది. మూవ్ అవుతున్నప్పుడు v is in this direction and b is actually pointing into the board. So v cross b అంటే you get a net force which is in this direction, right? సో దానివల్ల ఏం జరుగుతుంది అంటే ఈ వెళ్తున్న చార్జ్ అన్నది ఇట్ స్టార్ట్స్ టు డిఫ్లెక్ట్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్, అండ్ బికాస్ దేర్ ఇస్ స్టిల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ హియర్, వాట్ హ్యాపెన్స్, ఇట్ టేక్స్ ఎ కర్వ్డ్ పాత్ లైక్ దిస్, ఇలా కర్వ్డ్ పాత్ తీసుకుంటుంది. ఓకే. సో పాత్ చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది, కానీ అట్ ఎవ్రీ పాయింట్ ద ఫోర్స్ అండ్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ మోషన్ ఇస్ పర్పెండిక్యులర్. ప్రతి చోట అది మూవ్ అవే డైరెక్షన్, దాని మీద అప్లై అవుతున్న ఫోర్స్ ఈజ్ ఆల్వేస్ పర్పెండిక్యులర్ టు ఈచ్ అదర్. ప్రతి పాయింట్ దగ్గర ఫోర్స్ దానికి పర్పెండిక్యులర్ గా ఉంటుంది. కాబట్టి వి సే దేర్ ఇస్ నో వర్క్ డన్ బై ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్. బట్ ఇలా అంటే ఏంటంటే, అయితే అసలు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్ వర్కే చేయవా, అసలు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్కి ఎనర్జీనే ఉండదా, వర్కే చేయవంటే ఇంక ఎనర్జీ ఉండకూడదు కదా అంటే లేదు, we attribute energy to magnetic fields also. So I can ask you, so you see that whenever a charge is flowing, v cross b ఎప్పుడు the direction in which the charge is moving and the force are perpendicular to each other. So అందుకని వర్క్ డన్ జీరో అని. అయితే didn't you never think, అంటే have you ever thought about these scenarios here? So you can see that in this scenario, ఇక్కడ రెండు magnets పెట్టాను, one magnet is attracting the other magnet, and you can see that the magnetic force is in this direction. అంతే కదా, మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ ఈ డైరెక్షన్ లో ఉంది, మ్యాగ్నెట్ కూడా అదే డైరెక్షన్ లో మూవ్ అవుతుంది. సో ద డైరెక్షన్ ఇన్ విచ్ ద మ్యాగ్నెట్ ఈస్ మూవింగ్ అండ్ ద డైరెక్షన్ ఇన్ విచ్ దేర్ ఇస్ అ మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్, బోత్ ఆర్ ఇన్ ద సేమ్ డైరెక్షన్. దట్ మీన్స్ ద మ్యాగ్నెట్ ఈస్ డూయింగ్ వర్క్. అంతే కదా, దేర్ ఇస్ సమ్ వర్క్ డన్ బై ద మ్యాగ్నెట్స్. అండ్ ఇఫ్ యూ థింక్ అబౌట్ దిస్ హియర్, ఇందాక మీకు చూపించిన జంపింగ్ వైర్ సినారియో చెప్పినప్పుడు, ఈ జంపింగ్ వైర్ సినారియోలో ఏమవుతుంది, ఈ జంపింగ్ వైర్ సినారియోలో కూడా there is a force on the wire, okay, which is pushing it out, okay, and of course the wire is also moving in that direction only, wire kuda ade direction lo move avutundi. So if the force and the displacement of the wire both are in the same direction, that means probably here the magnetic field is doing work, right? So there is some amount of work that is done, that is why the wire is jumping up, okay, and in fact you can see there is a force in upward direction and the motion is also in upward direction. ఇందాకటి వరకు ఏంటి అంటే, ఇందాక చెప్తున్నప్పుడు బికాస్ వెన్ వీఆర్ సీయింగ్ దిస్, అప్పుడు ఏమన్నాను, ఇక్కడ
చార్జ్ ఏ డైరెక్షన్ లో వెళ్తుందో దానికి ఎప్పుడు పర్పెండిక్యులర్ గా ఉంది ఫోర్స్ డైరెక్షన్, అందుకని వర్క్ లేదన్నాను. కానీ ఇలా ఇప్పుడు ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ లో సినారియో లేదే. ఎగ్జాంపుల్స్ చూడండి, మ్యాగ్నెట్ అట్రాక్ట్ అవుతున్నప్పుడు the direction of magnetic force and the direction of the motion is all same direction, so work is done. So ఏంటంటారు అంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్ డూ వర్క్ ఆర్ నాట్ ఈ సినారియోలో? వాట్ కెన్ వి థింక్ అబౌట్ దిస్ సినారియోస్ అంటే సో యూ కెన్ సీ దట్ ఏంటన్నా, అంటే సో యూ థింక్ వర్క్ ఈస్ బీయింగ్ డన్ దేర్ ఆర్ నాట్? యా, అతను హోల్డ్ చేస్తున్నాడు మ్యాగ్నెట్ ని, సో ద అదర్ మ్యాగ్నెట్ ఈస్ గెటింగ్ అట్రాక్టెడ్, సో యూ కెన్ సే ద మ్యాగ్నెట్ ఈస్ డూయింగ్ సమ్ వర్క్. నెట్వర్క్ అంటే వర్క్ డన్ అర్థం చేసాడు సార్, అంటే వదిలేసి ఉంటే అవి వెళ్ళిపోయాయి కదా సార్, అంటే అలా పుష్ చేసుకుంటా. You're saying that the person might have done the work. No, he has actually he's holding the magnet like this because they are same poles. They are basically attracting with each other. Okay, so let us try to understand అసలు ఇక్కడ వర్క్ ఎవరు చేస్తున్నారు, who is doing the work, because definitely we know that there is some work happening here because the direction is and the motion are in same direction. So usually work done, magnetic fields can't do work anadi the common statement which you see in your textbooks, but they usually don't write the extra statement below that that is only valid for a single charged particle, and even if you ignore the spin to a charged particle. అంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్ డోంట్ డూ వర్క్ అన్నది అది దేనికి చెప్తారంటే దే ట్రై టు సే ఇట్ ఫర్ ఏ సింగిల్ చార్జ్. ఏదైనా ఒక క్యూ అనే చార్జ్ ఉంది, ఒక పాయింట్ చార్జ్, ఓకే, సింగిల్ పార్టికల్ క్యూ అనే సింగిల్ పార్టికల్ చార్జ్డ్ పార్టికల్ ఉంటే ఆ పార్టికల్ మీద డెఫినెట్ గా మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్ వర్క్ చేయవు. ఓకే, బట్ వెన్ యూ హ్యావ్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ సిస్టమ్స్ లైక్ magnets and when you have wires, actually there is work because of the magnetic field. And even you say that క్యూ అనే చార్జ్ ఉందన్నారు, యూజువల్ గా యూ కెన్ బ్రింగ్ అవుట్ అన్ ఎలక్ట్రాన్ అవుట్. ఓకే, సో ఒక ఎలక్ట్రాన్ తీసుకున్నా అనుకోండి, ఇఫ్ ఐ టేక్ అన్ ఎలక్ట్రాన్ అండ్ ఇఫ్ ఐ పుట్ ఇట్ ఇన్ ఎ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్, say if I put it in a magnetic field which is going in like this, and say the electron is moving like this, then we know that the resultant force a direction lo untadi force ante, so the electron say is moving like this. Okay, so what is the resultant force direction? Because this is v and the magnetic field is going inside, v cross b will be pointing up because its electron is a negative charge, so the net force will be in a downward direction. Ante electron ila kindaku vellali, ila veltunappudu emantamante, yeah, when the electron is moving there is no way, no work done, ఇక్కడ వర్క్ ఏం జరగట్లేదు అని అనుకుంటాం, కానీ అలా కుదరదు కదా. ఎందుకు కుదరదు అంటే ఎలక్ట్రాన్ హ్యాస్ ఎ స్పిన్. యూజువల్లీ ఎలక్ట్రాన్స్ హ్యావ్ ఎ స్పిన్ ఆర్ దే హ్యావ్ అన్ యాంగులర్ మొమెంటమ్. ఓకే, స్పిన్ మొమెంటమ్ ఉంటుంది. సో ఇఫ్ యూ డోంట్ కన్సిడర్ దట్ స్పిన్ మొమెంటమ్, దెన్ యూ కెనాట్ సే హౌ మచ్ వర్క్ ఇస్ డన్. సో ఎందుకు అది కన్సిడర్ చేయాలి, స్పిన్ మొమెంటమ్ ఎందుకు కన్సిడర్ చేయాలి సార్, దాని మీద వర్క్ ఎందుకు జరుగుతుంది అన్నది విల్ టాక్ లేటర్. బట్ ఏంటంటే ఎలక్ట్రాన్ వెళ్తుంది అని చెప్పాం, కానీ ఎలక్ట్రాన్కి స్పిన్ ఉందన్న విషయం ఎప్పుడు మాట్లాడడం. యూజువల్గా ప్రాక్టికల్గా అయితే ఎలక్ట్రాన్ షుడ్ హ్యావ్ సమ్ స్పిన్. Then why don't we talk about the spin? We don't talk about the spin because we simply say a charged particle is moving and there is no work done. So that is where our textbooks end. Okay, but you need to understand beyond it that in fact magnetic fields will do work, and you can see they are doing work. And magnetic fields can't do work another, it is only for a single charged particle, and if you ignore the spin of the particle also. Let us see why it is so. So మన దగ్గర ఒక కరెంట్ క్యారింగ్ వైర్ ఉంది. సో ఏ కరెంట్ క్యారింగ్ వైర్ పైకి ఎందుకు వెళ్తుంది అసలు? సో ప్రీవియస్లీ నేను ఇట్లా స్విచ్ ఆన్ చేయగానే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ పెట్టగానే వైర్ జంప్ చేస్తుంది, ఆర్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ అప్, రైట్? సో వై ద వైర్ ఇస్ జంపింగ్ అప్? సో యూజువల్లీ వెన్ దేర్ ఇస్ ఎ కరెంట్ క్యారింగ్ వైర్, సో ఇలా కరెంట్ వెళ్తుంది అనుకోండి, యాజ్ ఇట్ ఇస్ షోన్. సో లెట్ us think these yellow dots are positive charges. ఓకే, సో ఆన్ ద పాజిటివ్ చార్జెస్, సో యాక్చువల్గా వెళ్ళేవేంటి ఎలక్ట్రాన్స్ అన్న, యాక్చువల్గా వైర్ లోపల వెళ్ళేవి ఏంటి అంటే ఎలక్ట్రాన్స్. ఓకే, ద యాక్చువల్ థింగ్స్ దట్ ఆర్ మూవింగ్ ఇన్ సైడ్ are electrons. Okay, so I can see here if a magnetic field is coming out, okay, magnetic field is coming out, and if I say the current is going like this, that means the electrons are going like this. So if the electrons are going like this, so if I do E cross B, and sorry, this velocity cross producted with B bar, what is the direction? So V cross B చేశారు అనుకోండి, B అన్నది it is coming out of the board. So if you do V cross B, then it will be actually pointing downwards.
రైట్. V cross B డౌన్వర్డ్స్ పాయింట్ చేస్తుంది. బట్ Q into V cross B is the force కాబట్టి Q is a negative charge, so there is a force which is going up like this, అంతే కదా. సో అంటే ఎప్పుడైతే ఇలాంటి మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ అనేది ఈ డైరెక్షన్ లో ఉంది, దేని మీద ఉంది? ఎలక్ట్రాన్స్ మీద ఉంది మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్. అంటే లోపల ఫ్లో అవుతున్న ఎలక్ట్రాన్స్ మీద ఉంది. సో లోపల ఫ్లో అవుతున్న ఎలక్ట్రాన్స్ మీద ఫోర్స్ ఉంటే ఎలక్ట్రాన్స్ ఒకటే బయటికి రావాలి, ఆర్ దే షుడ్ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ ద బాడీ. సో డెఫినెట్ గా వైర్ నుంచి బయటకు వచ్చేలేవు కాబట్టి. సో అంటే ఏంటి, ఇప్పుడు ఎలక్ట్రాన్స్ అన్ని పైకి వెళ్ళి ఈ వైర్ ని తన్నుకుంటూ 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 పైకి తీసుకెళ్తున్నాయి అంటారు. ఇస్ దట్ వాట్ వై ద వైర్ ఇస్ మూవింగ్ అప్? సో ఒక వైర్ పైకి వెళ్ళాలి అంటే ఎలక్ట్రాన్స్ ఒకటి పైకి వెళ్తే సరిపోదు, అంతే కదా. ఒక వైర్ పైకి వెళ్తుంది అంటే ఆ వైర్ లో ఉన్న పాజిటివ్ అయాన్స్, రైట్, బికాస్ వైర్ ఇస్ కంపోజ్డ్ ఆఫ్ ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఒకటే కాదు. ఈవెన్ దో ఇట్ ఈస్ అ కండక్టర్, ఇన్సైడ్ ఏ కండక్టర్ దేర్ ఆర్ దిస్ పాజిటివ్ అయాన్స్ విచ్ ఆర్ ఇమ్మొబైల్. ఓకే, అంటే కదలట్లేదు, సో దే ఆర్ ఇమ్మొబైల్, బట్ there are free electrons also which are moving. Okay, so నువ్వు ఎప్పుడైతే కరెంట్ పంపిస్తున్నావో, whenever you put some potential between these two ends of the wire, current is caused by the electron motion, అంతేగాని పాజిటివ్ చార్జెస్ కదలటం వల్ల కరెంట్ రావట్లేదు. Okay, the free electrons are the one which are moving and they are creating the current. And I know that whenever there is a force, there is a force on the electrons. So the electrons మీద ఫోర్స్ ఉన్నప్పుడు మొత్తం వైర్ అంతా పైకి ఎందుకు వెళ్తుంది? వాట్ ఈస్ ద నెసెసిటీ అంటే, right, to explain this phenomena you need to remember some interesting concept. So why does the current carrying wire move up ante? So it's because of the it can be explained from the Hall effect. Okay, I guess you have an idea regarding the Hall effect. So as you can see here, a moving electron. Okay, so let me take this scenario here. So okay, electron annadi conductor lo electron move avutundana like this. Okay, an electron is trying to move like this, and say the field is coming out of the board. Okay, so if I take this scenario, okay, so what I'm doing here, so in this scenario electron is moving like this and the field is coming out of the board. అంటే ఈ వైర్ లో ప్రతి చోట ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఉంది నాన్న. సారీ, ఈ వైర్ లో ప్రతి పాయింట్ దగ్గర there is magnetic field and the magnetic field is coming out. Okay, the magnetic field is coming out, and say an electron is moving like this. If an electron is moving like this, that means the current is actually moving in this direction. Then what will be the direction of force on the electron? So you can do V cross B. So this is the velocity of the electron and B is coming out of the board. So if you do V cross B, then your thumb will be pointing in the upward direction. So V cross B untadi. కానీ ఇది ఎలక్ట్రాన్ కాబట్టి మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ ఎటు ఉంటుంది? దానికి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ ఉంటుంది. సో అంటే ఈ వెళ్తున్న ఎలక్ట్రాన్ ని మీద ఈ పాయింట్ దగ్గర దేర్ విల్ బి మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ విచ్ ఇస్ ట్రైయింగ్ టు పుల్ ఇట్ డౌన్వర్డ్స్. సో వెళ్తున్న ఎలక్ట్రాన్ ని కిందకి లాగడానికి ట్రై చేస్తుంది. సో లాగుతున్నప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే, సో ఇట్లా నీ వైర్ ఉంది కదా, నీ వైర్ లో నుంచి ఇట్లా ఎలక్ట్రాన్ వెళ్తున్నప్పుడు సడన్ గా ఈ ఫీల్డ్ ఏం చేస్తుందంటే, ఈ ఫీల్డ్ ఎలక్ట్రాన్ ని కిందకి లాగేస్తుంది. సో ఇటు నుంచి వచ్చే ఎలక్ట్రాన్స్ అన్ని ఏంటంటే దే ఆర్ పుల్ డౌన్. ఆబ్వియస్లీ దే కెనాట్ గో అవుట్ ఆఫ్ మెటల్ కిందకి వెళ్ళిపోవు. సో ఎలక్ట్రాన్స్ అన్ని ఏంటంటే దే విల్ అక్యుములేటెడ్ హియర్ ఇన్సైడ్. అయితే ఎలక్ట్రాన్స్ అక్యుములేట్ అయ్యి లోపల కూర్చుని ఉంటాయంటే ఉండవు. ఏమవుతాయి? దే కమ్ ఆన్ టు ద సర్ఫేస్ మీదకి వచ్చేస్తాయి. అయితే ఇక్కడ చూడండి, బికాజ్ అంటే ఇది ఎంతసేపు జరుగుతుంది? ఇది ఎక్కువసేపు జరగకూడదు. ఎందుకు జరగకూడదు అంటే, బికాజ్ యూ హ్యావ్ కనెక్టెడ్ దిస్ వైర్ బేసిక్లీ టు ఎ బ్యాటరీ. ఓకే, సో యూ హ్యావ్ కనెక్టెడ్ ఇట్ టు ఎ బ్యాటరీ లైక్ దిస్. సో అంటే ద నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎంటరింగ్ ఫ్రమ్ దిస్ లొకేషన్ ఇస్ నాట్ ఈక్వల్ టు ద నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ దట్ కమింగ్ అవుట్. అంతే కదా. అంటే ఇక్కడ నుంచి వెళ్తున్న ఎలక్ట్రాన్స్ అన్ని కిందకి లాగేస్తాను, బయటికి ఎలక్ట్రాన్స్ వెళ్ళట్లేదు. సో ఏంటంటే ఇది ఏదో విధంగా బ్యాలెన్స్ చేయాలి. బ్యాటరీ ఏంటంటే బ్యాటరీ పనే అది. బ్యాటరీ పని ఏంటంటే ద నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ దట్ ఆర్ గోయింగ్ ఇన్ షుడ్ ఆల్వేస్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ దట్ ఆర్ కమింగ్, అదే గోయింగ్ ఇన్ అండ్ కమింగ్ అవుట్ అనేది సేమ్ ఉండాలి. సో ఇక్కడ నుంచి ఎన్ని అయితే బయటకు వెళ్తున్నాయో ఇక్కడ అన్నీ లోపలికి రావాలి. రాకపోతే ఏం జరుగుతుంది? ఇంతకుముందు చెప్పాను సర్ఫేస్ చార్జెస్ వస్తాయని. ఇక్కడ కూడా అదే జరుగుతుంది. సో what happens is, because of this magnetic force, the electrons come and sit on the one side of the metal. Because of that, the other side starts to become more and more positive. Okay, slowly what happens is an electric field starts to develop. So ikkada kindaki negative charges vachestunnayi kabatti slowga paina there is a deficiency of, on the other side of the metal there is a deficiency of positive charges. So what we can see that there is an electric field which is developing here, which is in downward direction. Okay, electric field develop అవుతుంది ఇట్లా డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్ లో. సో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్ లో డెవలప్ అయింది కాబట్టి ఇక్కడ ఉన్న ఎలక్ట్రాన్ మీద ఫోర్స్ ఎటు ఉంటుంది అంటే, ఇట్ విల్ బి ఇన్ అప్వర్డ్ డైరెక్షన్, రైట్. సో ఎలక్ట్రాన్ మీద దేర్ విల్ బి ఫోర్స్ Q into E which is pointing upwards, but there is a force now. ఎప్పుడైతే
ఇలా వస్తున్న ఎలక్ట్రాన్ మీద దేర్ ఇస్ ఆల్సో మ్యాగ్నెటిక్ yes so when did I lose the connection ఎక్కడ దాకా చెప్పాను నాన్న before losing the connection what I was discussing ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఫామ్ అయింది సార్. right one second right so I guess got disconnected here so the electrons anavi when they are flowing like this okay so electrons anavi they start to accumulate on the other side of the metal okay metal ki ఒక side electrons వచ్చేస్తూ ఉంటాయి ఇంకొక side పాజిటివ్ చార్జెస్ వచ్చేస్తూ ఉంటాయి because there is a deficiency of electrons in this region అన్ని కిందకి వెళ్ళిపోతున్నాయి కాబట్టి so there is a lot of positive ion core that is coming out so there is a net positive charge that is coming on to the picture like this ఓకే సో పైకి పాజిటివ్ చార్జ్ వచ్చేస్తూ ఉంటుంది కిందకేమో నెగిటివ్ చార్జెస్ వెళ్తూ ఉంటాయి సో దానివల్ల ఏంటంటే ఒక కొత్త ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డెవలప్ అవుతుంది అన్న సో ఇట్ ఈస్ నాట్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ దట్ ఈస్ క్రియేటెడ్ బై దిస్ బ్యాటరీ కంటిన్యూస్ చార్జ్ ఫ్లోట్ అండ్ క్రియేట్ అన్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కాదు ఈ మెటల్ సర్ఫేస్ మీద యూ కెన్ సీ దెర్ ఇస్ అన్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ విచ్ ఇస్ కమింగ్ ఇన్ టు పిక్చర్ ఇన్ దిస్ డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్ ఓకే సో కానీ ఎప్పుడైతే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇలా డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్ లో వచ్చిందో నెగిటివ్ చార్జ్ కాబట్టి అది దాని మీద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎలాంటి ఫోర్స్ అప్లై చేస్తుంది అంటే ఇట్ విల్ అప్లై ఫోర్స్ ఇన్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ రైట్ సో ద ఫోర్స్ విల్ బి ఇన్ అప్వర్డ్ డైరెక్షన్ సో అంటే ఈ వచ్చిన అంటే ఆల్రెడీ ఇంతకు ముందు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ దాని కిందకు లాగుతుంది ఎలక్ట్రాన్ ని ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇస్ ట్రైంగ్ టు పుల్ ఇట్ డౌన్వర్డ్స్ బట్ నౌ ఇన్ ఆర్డర్ టు కౌంటరాక్ట్ ఇట్ అంటే దానికి ఆపోజిట్ గా ఈ సర్ఫేస్ చార్జెస్ వల్ల ఒక ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అన్నది ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో డెవలప్ అవడం స్టార్ట్ అయింది సో ఎంతసేపు డెవలప్ అవుతుంది ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అంటే సచ్ దట్ ద టోటల్ ఫోర్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు జీరో ఎప్పుడైతే అంటే ప్రతిసారి ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఎంటర్ అవుతుందో అది కిందకి వెళ్ళిపోతుంది సర్ఫేస్ మీదకి వెళ్ళిపోతుంది అలాగే ఏమవుతుంది అంటే స్లోగా ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డెవలప్ అవుతుంది సో ఎంతవరకు డెవలప్ అవుతుంది అంటే వెన్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇస్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఈక్వల్ టు ద వెలాసిటీ టైమ్స్ ఆఫ్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ దెన్ అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే వెన్ ద న్యూ ఎలక్ట్రాన్ స్టార్ట్స్ టు మూవ్ ఇన్ దిస్ రీజన్ ఎప్పుడైతే కొత్త ఎలక్ట్రాన్ ఈ రీజన్ లో మూవ్ అయినప్పుడు ఇట్ విల్ నో లాంగర్ హ్యావ్ ఎనీ ఫోర్స్ ఆన్ ఇట్ అండ్ ఇట్ కెన్ ఫ్రీలీ మూవ్ అరౌండ్ ద సర్క్యూట్ అండ్ ద సర్క్యూట్ ఇస్ క్లోజ్డ్ నౌ
అంతే కదా, క్లోజ్డ్ సర్క్యూట్ అయింది. సో ఇంతవరకు ఏంటంటే ద నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎంటరింగ్ ఫ్రమ్ హియర్ ఇస్ నాట్ ఈక్వల్ టు ద నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ దట్ కమింగ్ అవుట్ ఫ్రమ్ హియర్ అట్ దిస్ లొకేషన్. కానీ ఎప్పుడైతే ఈ ఫోర్సెస్ బ్యాలెన్స్ అవుతాయో దెన్ దేర్ ఇస్ అ కంటిన్యూస్ ఫ్లో ఆఫ్ కరెంట్. అండ్ ఇన్ ఆర్డర్ టు మెయింటైన్ దట్ కంటిన్యూస్ ఫ్లో ఆఫ్ కరెంట్, ఈ సర్ఫేస్ మీద ఎప్పుడు ఆ చార్జెస్ ఉంటూ ఉండాలి. అండ్ దేర్ ఇస్ ఆల్వేస్ వి సే దట్ దిస్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ యాజ్ హాల్ పొటెన్షియల్. ఓకే, అండ్ ఐ థింక్ యూ సా దిస్ కాన్సెప్ట్ ఇన్ సెమీకండక్టర్స్ అండ్ ఆల్. అయితే ఇక్కడ చూడండి, సో ఫోర్సెస్ అంతా ఎలక్ట్రాన్స్ మీద ఉన్నాయి, ఎలక్ట్రాన్స్ కిందకి వెళ్తున్నాయి. ఉన్న ఎక్స్ట్రా సర్ఫేస్ చార్జ్ వల్ల దెర్ ఇస్ డెఫినెట్లీ ఒక ఈక్విలిబ్రియం అటైన్ అయింది, కంటిన్యూస్ గా కరెంట్స్ అన్న ఫ్లో అవుతున్నాయి. అయితే ఇలా ఉండకుండా వై దెర్ ఇస్ ఎ ఫోర్స్, అంటే ఈ వైర్ ఎందుకు అప్వర్డ్స్ ఆర్ డౌన్వర్డ్స్ ఎందుకు మూవ్ అవుతుంది, వాట్ ఈస్ ఎ నెసెసిటీ అంటే, ఇక్కడ క్రియేట్ అన్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఏదైతే ఉందో, యూ కెన్ సీ దట్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ విచ్ వాస్ క్రియేటెడ్ which is pointing in this downwards direction definitely tries to pull the electron upwards. Okay, electrons ni upward pull చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాయి. ఎందుకు upward pull చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాయి అంటే, because the magnetic field is trying to pull them down. అందుకే ఎలక్ట్రాన్స్ ని బ్యాలెన్స్ చేయడం కోసం, because this is the only one that is moving. Okay, the electron is a moving part here. సో అందుకని దాని మీద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్ అప్లై అవుతున్నాయి. అండ్ అంటే కండక్టర్ లోపల ఎలక్ట్రాన్స్ ఒకటే ఉండవుగా, దేర్ ఆర్ ఆల్సో పాజిటివ్ అయాన్ కోర్. ఓకే, పాజిటివ్ అయాన్స్ కూడా ఉంటాయి. అయితే ఈ పాజిటివ్ అయాన్స్ మూవ్ అవ్వట్లేదు కాబట్టి వాటి మీద మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ లేదు. ఇస్ దర్ ఎనీ మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ ఆన్ దెమ్ అంటే, దేర్ ఇస్ నో మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ ఆన్ దెమ్. బట్ దేర్ ఇస్ ఎలక్ట్రిక్ ఫోర్స్ ఆన్ దెమ్. ఎస్, దేర్ ఇస్ ఎలక్ట్రిక్ ఫోర్స్. ఎందుకంటే ఈ ఎలక్ట్రిక్ ఫోర్స్ అంటే ఇక్కడ వచ్చిన ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అనేది ఎలక్ట్రాన్ ని ఏదో విధంగా, ఆ మూవింగ్ ఎలక్ట్రాన్ ని మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ పడకుండా చేయడానికి ట్రై చేసింది. ఇన్ ఆర్డర్ టు మేక్ ఎ కంటిన్యూస్ ఫ్లో ఆఫ్ కరెంట్, ద బ్యాటరీ ఇస్ ట్రైంగ్ టు వర్క్ అండ్ ఇట్ ఇస్ ట్రైంగ్ టు పుట్ దిస్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఆన్ ద సర్ఫేస్. ఓకే, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డెవలప్ చేసింది. కాకపోతే ఈ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఏంటంటే, నౌ దిస్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ ఎగ్జర్టింగ్ ఎ ఫోర్స్ ఆన్ ద పాజిటివ్ అయాన్ కోర్. అంటే ఈ పాజిటివ్ కోర్ మీద ఫోర్స్ ఎగ్జర్ట్ చేస్తుంది కదా, ఈ పాజిటివ్ కోర్ మీద ఫోర్స్ ఎట్లా ఉంటుంది, ఇట్ విల్ బి డౌన్వర్డ్స్ లైక్ దిస్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వై యూ కెన్ సీ ద రిజల్టెంట్ థింగ్ ఇస్, సో మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ కిందకు వెళ్తుంది. సో మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ వల్ల ఎలక్ట్రాన్ కిందకి వెళ్తుంది అనుకుంటున్నాము. బట్ ఈ మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ వల్ల రిజల్టెంట్ గా క్రియేట్ అయిన ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్, ఆ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఏం చేస్తుందంటే, దట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ యాక్ట్ ఆన్ ద పాజిటివ్ అయాన్ కోర్స్ విచ్ ఆర్ యాక్చువల్లీ పుల్ డౌన్. సో ఎప్పుడైతే పాజిటివ్ అయాన్ కోర్ మీద ఫోర్స్ డెవలప్ అవుతుందో, వాటితో పాటు ఎలక్ట్రాన్స్ కూడా కిందకు మూవ్ అవుతాయి. కాబట్టి ఓవరాల్లీ ద వైర్ యాక్చువల్లీ మూవ్స్ డౌన్ ఆర్ మూవ్స్ అప్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వై యూ సీ దట్ whenever you have, when you keep a wire inside a magnetic field, it either goes up or it goes down because of this force that is extra, because of the extra surface charges that come into picture, right? So ఇప్పుడు దాకా ఏంటి అంటే, 1 second. Right, so we know about electrostatics. So electrostatics ante, we usually deal with the scenario where we don't have any time varying electric fields. ekkada time varying electric fields undavu. సో ఇలాంటి ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్ ఆర్ ఇలాంటి టైం ఇన్వేరియంట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్స్ క్రియేట్ చేయాలంటే మనకి ఏం కావాలంటే, వీ నీడ్ చార్జెస్ విచ్ ఆర్ నాట్ మూవింగ్ or they are moving with uniform velocity. Either the velocity is zero or they are at rest, or either they are moving with uniform velocity. In that scenarios, those kind of charge distributions can actually create a time invariant electric field. Time to marin electric field create cheyagalavu. So now what about magnetostatics? Magnetostatics ante kuda entante, we need magnetic fields which does not vary with time. So magnetostatics deal చేద్దాం అన్నప్పుడు I need a field which does not vary with time. So how can you create those kind of magnetic fields? ఏవి క్రియేట్ చేస్తా అంటారు నాన్న? Any idea? Constant How current. can you create a magnetic? Okay, so constant currents తీసుకుంటే, so constant with time you are saying? Yes, sir.
సార్ అంటే మ్యాగ్నిట్యూడ్ Okay. వేరీ అవ్వకుండా So yeah, so if the magnitude of the currents is not varying, so with time, then you're saying that I can create these magnetic fields, constant magnetic fields. Okay, so let us see the answer for this is actually you can create magnetostatics if you have steady currents under. Okay, so what do you mean by steady currents? Obviously what you're trying to say is also constant currents అంటున్నారు. అట్లానే what do you mean by steady currents అంటే స్టడీ కరెంట్ ఇన్ ద సెన్స్ అఫ్ కోర్స్ ఇక్కడెక్కడ సోర్సెస్ కి టైం వేరియేషన్ తీసుకోవట్లేదు. డెఫినెట్ గా ఇఫ్ ద సోర్స్ ఇస్ వేరింగ్ విత్ టైం, డెఫినెట్లీ ద ఫీల్డ్స్ విల్ ఆల్సో వేరీ విత్ టైం. ఓకే, అది మనకి ఎప్పుడో తెలిసిన విషయమే, కొత్తది కాదు. సో చార్జ్ అండ్ టైంతో వేరీ చేస్తున్నాం అనుకోండి, చార్జ్ డెన్సిటీ ఇస్ వేరింగ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైం, ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డెఫినెట్లీ చేంజ్. సో ఐఎమ్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ ద టైం వేరియేషన్ హియర్. ఒకవేళ ఏది టైంతో మారకపోయినా కూడా what kind of sources you need is we need something called steady currents. What do you mean by steady currents అంటే a continuous flow without any charge piling up is what I call as a steady current. సార్ అంటే డస్ దట్ మీన్ ఏ పాయింట్ చార్జ్ అంటే ఒక పాయింట్ చార్జ్ ఇలా మూవ్ అవుతుంది అనుకోండి, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ పాయింట్ చార్జ్ ప్లస్ క్యూ చార్జ్ అనేది ఇలా మూవ్ అవుతుంటే ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ మూవింగ్ విత్ సమ్ వెలాసిటీ, okay, because the charge is moving with some velocity, it will create some current in this direction. So ఇది క్రియేట్ చేసే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అన్నది, కెన్ ఐ కాల్ దోస్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్ as magnetostatics అంటే టైం వేరింగ్ ఫీల్డ్స్ ఉంటాయా అంటే లేదు, ఉండవు. అదేంటి సార్ ఒక చార్జ్ అంటే ఇఫ్ ఎ చార్జ్ ఇస్ మూవింగ్ విత్ సమ్ వెలాసిటీ v, సే పాయింట్ చార్జ్, ఓకే, సే పాయింట్ చార్జ్ is moving with some velocity v, can I call this as a steady current అంటే no, you cannot call it as a steady current. But it current అంటే yeah, it is a current ఎందుకంటే there is a flow of charges, because the charge is moving, definitely there is flow of charges, so you can call it as a current. But it is not a steady current, because if you think ఒక సింగిల్ పాజిటివ్ చార్జ్ ని ఎట్లా మూవ్ చేస్తున్నానంటే, if I'm moving positive charge from one point to another point, basically what I'm doing is I am making the other side more positive here, and this side is becoming more and more negative. అంతే కదా, ఇట్ సైడ్ పాజిటివ్ చార్జ్ తీసుకెళ్ళి ఇటువైపు పెడతానా అంటే ఇక్కడ నెగిటివ్, దెర్ ఇస్ ఎ డెఫిషియన్సీ ఆఫ్ పాజిటివ్ చార్జ్ అండ్ హియర్ దెర్ ఇస్ మోర్ నెగిటివ్ చార్జ్. సో అంటే ఒక వైపు ఎక్కడో చార్జ్ తగ్గుతుంది, ఇంకో వైపు ఎక్కడో చార్జ్ పెరుగుతుంది. సో దేర్ ఇస్ ఎ చేంజ్ ఇన్ చార్జ్ డెన్సిటీ, అంతే కదా. నువ్వేమనొచ్చు అంటే సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఇక్కడ ఒకప్పుడు 5 కూలుంబ్ చార్జ్ ఉండేది, నువ్వేం చేసావంటే ఇక్కడ నుంచి ఒక 1 కూలుంబ్ చార్జ్ ని బయటికి తీసి, సో అంటే ఇప్పుడు ఇది 4 కూలుంబ్ కింద మారిపోయింది, 1 కూలుంబ్ చార్జ్ ని బయటికి తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టావు. సో నువ్వు చేసిన ప్రాసెస్ లో క్రియేట్ అయ్యే ఫీల్డ్స్ టైంతో మారతాయో మారవా అంటే ఎందుకు మారవు, డెఫినెట్ గా మారుతాయి. ఎందుకు మారాయి అంటే బికాస్ ద చార్జ్ డెన్సిటీ హియర్ హ్యాస్ చేంజ్డ్ ఫ్రమ్ 5 to 4, 5 నుంచి 4 కి మారిపోయింది కాబట్టి దాని కరెస్పాండింగ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్స్ కూడా మారిపోయాయి, రైట్? బికాస్ యూఆర్ మూవింగ్ చార్జ్ 1 కూలుంబ్ అండ్ ఇంతకుముందు ఇక్కడ ఎక్కడ చార్జ్ లేదు. సో ఇక్కడ ఎక్కడ లేనప్పుడు తీసుకొచ్చి ఇప్పుడు నువ్వు కొత్తగా చార్జ్ ఇక్కడ పెడుతున్నావు. సో దానివల్ల ఏంటంటే ఈ లొకేషన్ లో చార్జ్ ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నావు, ఇంతకుముందు ఫీల్డ్ లేదు, ఇప్పుడు ఫీల్డ్ వస్తుంది. సో నువ్వేం చేస్తున్నావు అంటే బికాస్ వెన్ యూ మూవ్ చార్జ్ వితౌట్ అకౌంటింగ్ ఫర్ దిస్ కన్జర్వేషన్, okay, there is a increase or decrease in charge density at different locations, and when that happen, the field will change with respect to time. So when electric fields change with time, there is a probability and that can create a varying magnetic fields also, which we will see afterwards. So andikani when you don't want any kind of time varying magnetic fields, you can never have currents which create this kind of charge density change. అంటే నీ కరెంట్స్ ఎలా ఉండాలి అంటే ఏ లొకేషన్ లో కూడా, సో వాట్ కైండ్ ఆఫ్ కరెంట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ కెన్ ఐ యూస్ ఇన్ magnetostatics? సో అంటే నాకు ఎలాంటి కరెంట్స్ కావాలి, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ కరెంట్స్ కెన్ సాటిస్ఫై దిస్ కండిషన్ దట్ అట్ నో వేర్ ఇన్ ద స్పేస్ ద చార్జ్ షుడ్ నాట్ చేంజ్, ఎక్కడ చార్జ్ మారకూడదు అంటున్నాను. అంటే ఏంటి, రో అనేది చార్జ్ డెన్సిటీ అనుకోండి, ఇన్ ద కంప్లీట్ 3-dimensional స్పేస్ ఏ పాయింట్ దగ్గర కూడా చార్జ్ డెన్సిటీ అనేది టైంతో మారకూడదు, అలా మారకుండా కరెంట్స్ వెళ్ళాలి. At any location the current should not have a rate of change of charge density. అలా ఉండకూడదు అంటే కంటిన్యూటీ ఈక్వేషన్ ఏం చెప్తుంది, ఇఫ్ యూ డోంట్ వాంట్ at any location your charge density should change, then you need to have a currents which always have divergence which is equal to 0. సో అంటే యూ షుడ్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ డైవర్జింగ్ కరెంట్స్, ఎక్కడ డైవర్జింగ్ కరెంట్స్ తీసుకోకూడదు. ఒకవేళ అలాంటి కరెంట్స్ తీసుకున్నావు అంటే యూ ఆల్వేస్ హ్యావ్ టైం వేరింగ్ ఫినామినాస్. సో దట్ మీన్స్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ కరెంట్స్ కెన్ సాటిస్ఫై దిస్ కండిషన్ దట్ ద divergence of current is always equal to 0 అంటే there are only 2 cases. ఓకే, ఒకటి ఏంటంటే ఒకటి ఇన్ఫినైట్ వైర్ అంటాం. ఇన్ఫినైట్ వైర్ ఏంటి అంటే ఎక్కడో ఇన్ఫినిటీ నుంచి సే ఒక పాజిటివ్ చార్జ్ ని ఇలా తీసుకుని వెళ్తున్నాం అనుకో, ఇది మళ్ళీ ఇన్ఫినిటీకే వెళ్తుంది కాబట్టి అట్ ఇన్ఫినిటీ ద చార్జ్ ఇస్ నాట్ చేంజింగ్, అంతే కదా.
సో ఇన్ఫినిటీ నుంచి వైర్ని స్టార్ట్ చేసి మళ్ళీ ఇన్ఫినిటీ దాకా ఆ ఛార్జ్ని మూవ్ చేసుకుంటూ తీసుకెళ్తున్నాం అనుకో, ఐ కెన్ థింక్ అన్ ఇన్ఫినైట్ వైర్ విల్ నాట్ డిస్టర్బ్ ఎనీ చార్జ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అట్ ఎనీ లొకేషన్. ఇన్ఫినిటీ దగ్గర కూడా చార్జ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ మారట్లేదు. సో ఎందుకంటే ఎంత చార్జ్ అయితే ఇన్ఫినిటీ నుంచి తీసానో మళ్ళీ అంతే చార్జ్ ఇన్ఫినిటీ దగ్గర తీసుకెళ్ళిపోతున్నాను. సో ఇన్ఫినైట్ కరెంట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ విల్ సాటిస్ఫై ద ప్రాపర్టీ దట్ దెర్ ఇస్ నో చేంజ్ ఇన్ చార్జ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆర్ డెల్ డాట్ జే జీరో. అట్లానే లూప్స్ తీసుకోండి. లూప్స్ కూడా ఏంటంటే ఎక్కడి నుంచి అయితే చార్జ్ తీసుకుంటావు మళ్ళీ తీసుకెళ్ళి మళ్ళీ అక్కడే పెడతావు. కాబట్టి ఇఫ్ ఐ టేక్ ఎనీ కరెంట్ లూప్స్, in current loops also the divergence of the current density is always equal to zero or there is no charge density variation. సో ఇలాంటి సినారియో సాటిస్ఫై అవుతాయి. కాబట్టి మీ టెక్స్ట్ బుక్స్ లో మ్యాగ్నెటోస్టాటిక్స్ అంటే మ్యాగ్నెటోస్టాటిక్స్ లో ఓన్లీ 2 types ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేస్తారు. ఏదర్ దట్ సాల్వ్ ఇట్ విత్ అన్ ఇన్ఫినైట్ కరెంట్ ఆర్ ఏదర్ దే సాల్వ్ ఇట్ విత్ ఎ లూప్. ఓకే, లూప్సో లేకపోతే ఇన్ఫినైట్ కరెంట్సో తీసుకుని చేస్తూ ఉంటారు. అలాగే చేయాలి. ఇన్ కేస్ ఇఫ్ దే డోంట్ డూ లైక్ దట్, మేబీ దే ఆర్ మేకింగ్ సమ్ అప్రాక్సిమేషన్స్ దేర్, right? So that is why in magnetostatics we only deal with these kind of scenarios. So being said that, so if you have some current, how do you calculate the fields? Ante Biot has given you a law, right? So if the current is going in this direction, if you want to calculate the field at a point P, as I have said before, ఈ పాయింట్ దగ్గర ఫీల్డ్ ఏంటంటే ఇట్ విల్ బి పెర్పెండిక్యులర్ టు ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ కరెంట్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో పెర్పెండిక్యులర్ టు ద డైరెక్షన్ ఇన్ విచ్ it is also perpendicular to the direction which is pointing from your source to your point. యూజువల్గా ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఏంటంటే సోర్స్ ఇక్కడ ఉందనుకోండి, సోర్స్ నుంచి ఆ పాయింట్కి ఉండే డైరెక్షన్లోనే ఫీల్డ్ ఇదిగోండి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అయితే ఈ డైరెక్షన్లో ఉండేది. కానీ ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఏంటంటే ఈ 2 డైరెక్షన్స్కి పెర్పెండిక్యులర్గా ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ వై ఇన్ యువర్ బయోసర్వర్ట్స్లో ద టోటల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఈస్ రిటన్ యాజ్ అ క్రాస్ ప్రొడక్ట్ బిట్వీన్ 2 vectors where one vector is the current vector or the direction in which it is moving, and r bar vector is now what? R bar vector ante entante it is a vector which is pointing from source to the field point. Okay, so this is for a line current, ante current oka line మీద flow అవుతుంటే. But of course you can also extend the same Biot law for currents that are moving on a surface or the currents that are moving on a volume. Okay, ante there can be currents flowing on a surface of a conductor or they can be flowing inside a conductor, it will volumetric currents antamu, or they can simply going on a simple wire which is of zero cross section. So in 3 cases ki Biot law itla rasuntam nana. And of course using the Biot law you can actually calculate what is the expression for the magnetic field around a current carrying wire, and we see that the magnet for an infinite wire the field expression is like mu naught by I into 2 pi by rho a phi cap. And this simply says that around a current carrying wire, okay, around a current carrying wire the magnetic field will always be curling like this. Ante for example if the wire is on the z axis like this, then chuttu magnetic field anadi at every point you can draw a vector which is always going around. So prati point దగ్గర vector it is going around, so it is easy to represent it in a cylindrical coordinate system. So that is why you represent it with a phi cap vector. Okay, so you can see the advantage of cylindrical coordinate system. ఇక్కడ ఇదే కార్టీజియన్ లో రాశారనుకోండి, ఇదే ఎక్స్ప్రెషన్ ఎట్లా కనిపిస్తుంది అంటే mu naught I by 2 pi square root of x square plus y square. Okay, a phi cap అంటే some I think some y cap minus x a cap అనేది వస్తుంది divided by square root of మళ్ళీ x square plus y square ఇట్లా ఉంటుంది. Okay, it looks very complex but it looks simple if you write it in spherical coordinate system, cylindrical coordinate system. So you can see that the vector field is actually going around, and as you go far and far away the magnitude of the vector field decreases. It decreases with proportional to the perpendicular distance between the wire and the point. Okay, so if you take a loop, oka loop ki magnetic fields ela untayante you can use your right hand to understand the fields for your loop. So for example ee point దగ్గర you put your thumb in the direction and మీ fingers ఏ direction లో అయితే కర్ల్ అవుతున్నాయో ఆ direction లో magnetic field ఉంటుంది. So I can say that around a loop you can have magnetic field lines which look like this. Okay, so ante at the center of the loop the field lines always go straight, ante oka loop lo almost straight ga వెళ్తూ ఉంటాయి. సో అది తెలియాలి అంటే what you can do is you can put your hand, సో మీ ఫింగర్స్ అన్ని మీ ఫింగర్స్ కరెంట్ డైరెక్షన్ లో వచ్చేలా పెట్టండి. అప్పుడు మీ థంబ్ అన్నది then it will point in the magnetic field direction which will be pointing up. So you can see that the magnetic field are always closed loops, so you can see the magnetic field lines will be like this for a closed current loop also. So say for example oka loop pakkana inkoka loop ni bettaru anukondi, say if you put 2 loops beside each other, what happens is you can see that at this location, so దూరంగా ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే
ద ఫీల్డ్ ఇన్ ద మిడిల్ ఇస్ ఆల్మోస్ట్ స్ట్రైట్. దీనికి పైకే ఉంటుంది, దీనికి కూడా పైకే ఉంటుంది, సేమ్ డైరెక్షన్ లో ఉన్నాయి కాబట్టి. అయితే ఇక్కడ ఫీల్డ్ ఏమవుతుందంటే at this point this loop is actually creating a field like this, and the bottom loop is actually creating a field like this. సో వీటి వల్ల ఏంటంటే వాట్ ఈస్ అ నెట్ ఫీల్డ్ అంటే ద నెట్ ఫీల్డ్ ఇస్ యాక్చువల్లీ అగైన్ పాయింటింగ్ ఇన్ అప్వర్డ్ డైరెక్షన్. సో అంటే ఈ రెండు లూప్స్ ని ఇట్లా కొంచెం దూరంగా పెట్టడం వల్ల ఈ మధ్యలో ఉన్న ఫీల్డ్ ఏంటంటే ఇట్ స్టార్ట్స్ టు ఫ్లో ఇన్ సేమ్ డైరెక్షన్ లైక్ దిస్, ఆల్మోస్ట్ ఒకే డైరెక్షన్ లో ఫ్లో అవడం స్టార్ట్ చేస్తాయి రిజల్టెంట్ ఫీల్డ్స్ అన్నవి. ఇప్పుడు ఈ రెండు కాకుండా ఈ ఫీల్డ్స్ ఇంకా ఇంకా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ ఇంప్రూవ్ ఇంకొక లూప్ ని పెట్టారనుకోండి, ఇఫ్ యూ పుట్ అనదర్ లూప్, ఆ లూప్ కూడా ఏంటి అంటే ఆల్రెడీ ఉన్న ఫీల్డ్ లైన్స్ ని ఇంకా సపోర్ట్ చేసి ఫీల్డ్ లైన్స్ ని బాగా దగ్గరకు తీసుకొస్తుంది. బట్ వాట్ హ్యాపెన్స్ టు ద ఫీల్డ్ లైన్స్ అవుట్ సైడ్ ద లూప్, కరెంట్ లూప్ బయట ఉన్నవి చూడండి. ఇక్కడ ఫీల్డ్ ఏంటి అంటే at this point the field is actually going in like this, but at this location ఈ కింద లూప్ వల్ల వచ్చే ఫీల్డ్ ఏంటంటే it is going out like this. So at every point you can see that the fields created the loops which are simultaneously placed like this, అవి అవుట్ సైడ్ ఏం చేస్తున్నాయంటే ద నెట్ ఫీల్డ్ ఆల్మోస్ట్ బికమ్స్ ఈక్వల్ టు 0. సో అంటే ఒకవేళ ఒక లూప్ తీసుకున్నారనుకోండి, కంటిన్యూస్ గా ఒక లూప్స్ లా పెడితే ఆ లూప్స్ మధ్యలో ఉండే ఫీల్డ్ అన్నది మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఫీల్డ్ విల్ బి కన్ఫైన్డ్ ఇన్సైడ్ ద లూప్స్ అండ్ ద అవుట్ సైడ్ ఫీల్డ్ విల్ బి ఆల్మోస్ట్ ఈక్వల్ టు 0. అంటే ఇఫ్ యూ సో అంటే మీరు ఒక వైర్ తీసుకుని దాన్ని ఇట్లా దగ్గరగా సాలినాయిడ్ లాగా వైండ్ చేస్తే what happens is it is almost like a loop. Okay, so very closed loops. So loops ని ఎంత క్లోజ్ గా వైండ్ చేస్తే అంత ఫీల్డ్ ఎక్కువ ఫీల్డ్ ని మీరు లోపల కన్ఫైన్ చేయగలరు. ఒకవేళ ఇఫ్ యువర్ లూప్స్ ఆర్ వైండెడ్ లూజ్లీ దెన్ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇస్ దేర్ ఇస్ ఆల్సో సమ్ ఫీల్డ్ అవుట్ సైడ్ ద లూప్స్ ఆల్సో. సో అందుకనే ఇండక్టర్స్ అవి కాయిల్స్ చుట్టేటప్పుడు యూ వైండ్ దమ్ వెరీ క్లోజ్ సో దాట్ ద టోటల్ ఫీల్డ్ యాక్చువల్లీ స్టేస్ ఇన్సైడ్ ద లూప్స్ లోపలే ఉంటుంది మొత్తం ఫీల్డ్ అంతా. ఓకే, సో బీయింగ్ సెడ్ దట్ as I was saying that always the magnetic field lines goes in a loop. So ఎందుకంటే magnetic fields లో there is no point source, always they exist as a dipoles. So ఒకవేళ ఫీల్డ్స్ నార్త్ నుంచి సౌత్ కి వెళ్తే ఇన్సైడ్ ద మ్యాగ్నెట్ దే గో ఫ్రమ్ సౌత్ టు నార్త్. ఓకే, సో there is no beginning or ending for a magnetic fields, but whereas for electric fields they either begin at a positive charge and they always end at a negative charge. But it is not the scenario for magnets. It doesn't say that north pole నుంచి ఎప్పుడు ఫీల్డ్ లైన్స్ బయటికే వెళ్తూ ఉంటాయని అనలేము. ఎందుకంటే యూ కెన్ సీ ఇన్సైడ్ ద మ్యాగ్నెట్ ద ఫీల్డ్ లైన్స్ ఆర్ కమింగ్ ఇన్ టు ద నార్త్ పోల్. ఓకే, సో outside the dipole definitely the field goes from north to south, but inside the dipole the field goes from south to north again. So taking this into consideration, I can say that the field lines either form only closed loops or they either extend to infinity. Okay, so maybe they are closing at infinity and japach. So that is why, because there is no way the field line cannot have because they cannot come out from something or end on something, they will never have any divergence. So that is why you say that divergence of B bar is always equal to 0. Okay, so if you take Ampere's law, so from the Biot-Savart's law you can also prove this Ampere's law, but of course Ampere had his law from the force equations. So what Ampere's law tells you is, say for example, if there is a current carrying wire, if around a current carrying wire, if you move around a path, ఏదన్నా సర్కిల్ అవసరం లేదు, if you move around some closed path, ఈ closed path మీద మీరు నడిచినప్పుడు if you calculate what is the circulation of B bar field, అంటే ఈ పాత్ మీద B bar కి మొత్తం ఎంత టాంజెన్షియల్ కాంపోనెంట్ ఉందని లెక్క పెడితే that will be always equal to the mu naught times of the current that is crossing through this surface. ఈ సర్ఫేస్ నుంచి కట్ చేస్తున్న కరెంట్, అంటే ఈ పాత్కి ఒక సర్ఫేస్ అటాచ్ చేశారు అనుకోండి, ఆ సర్ఫేస్ ని ఎంత కరెంట్ అయితే కట్ చేస్తుందో అంత కరెంట్ కి ఈక్వల్ అవుతుంది అంటున్నాడు. సో యూ మైట్ సే, అంటే సార్ ఇఫ్ ఐ చూస్ ఎ పాత్ విచ్ ఇస్ లైక్ దిస్, ఇప్పుడు కూడా నాకు అదే ఆన్సర్ వస్తుంది అంటే అదే చెప్తున్నాడు. ఎనీ క్లోజ్డ్ పాత్ ఇఫ్ యూ గో అరౌండ్ ద పాత్, then if you attach a surface to this path and amount of current cutting through that surface anta ido aa current ki equal avutadi anadi Ampere's law. Okay, so say for example if this was the scenario, okay, so ikkada current anadi how do you consider the direction of current direction ala isolante we always use our right hand rules for here. So let me take a scenario here. So ikkada chudandi, సో సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ అంటే ఒకటి కాకుండా డిఫరెంట్ కరెంట్స్ ఉండొచ్చు నన్ను. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ 3 కరెంట్ క్యారింగ్ వైర్స్ ఉన్నాయి. సో నేనేంటంటే ఐ వాంట్ టు క్యాలిక్యులేట్ వాట్ ఈస్ ద సర్క్యులేషన్ ఆఫ్ బీ బార్ ఫీల్డ్ అరౌండ్ దిస్ పాత్. ఈ పాత్ చుట్టూరు
బి బార్ డాట్ డిఎల్ బార్ అంతా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. అయితే ఈ పాత్ లో చేస్తున్నప్పుడు ఈ పాత్ కి ఒక సర్ఫేస్ అటాచ్ చేయాలి. సో వెన్ ఐ అటాచ్ ఎ సర్ఫేస్, I can see that the I3 current is not crossing through it, but the I2 current is coming up, I1 current is coming up, but whereas I2 current is going down. So how do you write, and what is the answer for B bar dot DL bar? And for this, the answer is mu naught times of I1 minus I2 అంటాను. ఓకే, అండ్ ద I3 is not there. I3 ఎందుకు తీసుకోలేదు, I3 ఎందుకు తీసుకోలేదంటే I3 is not cutting through the surface, ఈ సర్ఫేస్ లో కట్ చేయట్లేదు. అయితే I1 పాజిటివ్ తీసుకున్నారు, I2 దగ్గర నెగిటివ్ సైన్ ఎందుకు తీసుకున్నారు అంటే ఇట్ ఈస్ రైట్ హ్యాండ్ రూల్. సో మీరు ఏ పాత్రలో అయితే ఇంటిగ్రేట్ చేస్తున్నారో ఆ డైరెక్షన్ లో మీ రైట్ హ్యాండ్ పెట్టండి. సో మీ థంబ్ పాయింట్ అవుట్ చేస్తున్న డైరెక్షన్ లో కరెంట్ ఉంటే దాన్ని పాజిటివ్ తీసుకోండి, లేకపోతే దాన్ని నెగిటివ్ తీసుకోండి. సో I1 will be pointing in your thumb direction, so it is positive. The other one is in opposite direction, we say it is negative. Sir? 1 second Anna.
Yes. So as I was saying, so ఇక్కడ కరెంట్ అన్నది మ్యూ నాట్ I1 టైమ్స్ ఇట్లా రాసుకున్నాము. అయితే చూడండి, సే ఇఫ్ ఐ టేక్ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్, సే దర్ ఇస్ ఎ కరెంట్ క్యారింగ్ వైర్ విచ్ ఇస్ గోయింగ్ లైక్ దిస్, రైట్? ఇప్పుడు ఈ లూప్ చుట్టూరు నేను అంతా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలనుకోండి, బికాస్ దర్ ఇస్ ఓన్లీ వన్ కరెంట్ దట్ ఈస్ గోయింగ్ అవుట్. ఓకే, ద ఆన్సర్ ఇస్ 1. బట్ నేను ఇక్కడ చూడండి, సమ్వన్ సేస్ దట్ సార్ ఈ లూప్ కి ఒక సర్ఫేస్ అటాచ్ చేయాలన్నప్పుడు వై షుడ్ ఐ ఆల్వేస్ అటాచ్ ఎ ఫ్లాట్ సర్ఫేస్? అంతే కదా. నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు సే ఇట్లా ఒక 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 రింగ్ ఇచ్చాను అనుకోండి. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ గివ్ యూ ఏ రింగ్, ఒక సర్క్యులర్ రింగ్ ఇచ్చాను, రైట్? ఒక సర్క్యులర్ రింగ్ ఇచ్చి, ఓకే, సో ఈ రింగ్ అన్నది, ఈ రింగ్ కి ఒక సర్ఫేస్ అటాచ్ చేయమన్నాను. ఐ ఆస్క్డ్ యూ టు అటాచ్ ఎ సర్ఫేస్ టు దిస్ రింగ్. సో ద ఫస్ట్ థింగ్ దట్ కమ్స్ ఇంటూ పిక్చర్ ఇస్ వై డోంట్ వి అటాచ్ ఫ్లాట్ సర్ఫేస్? ఫ్లాట్ సర్ఫేస్ అటాచ్ చేయొచ్చు, అంతే కదా. బట్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కాంటే అటాచ్ బల్జింగ్ అవుట్ సర్ఫేస్, ఒక బల్జింగ్ అవుట్ సర్ఫేస్ అని అటాచ్ చేయగలమా దీనికి అంటే వై నాట్, వీ కెన్ ఆల్సో అటాచ్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ సర్ఫేసెస్. సో లెట్ మీ షో యూ హౌ దోస్ సర్ఫేసెస్ లుక్ లైక్. ఓకే, వన్ సెకండ్. ఇందాక సమ్మన్ వాజ్ ఆస్కింగ్ ఇట్ అవుట్, ప్రశాంత్. సార్ సార్ అది కరెంట్ అనేది ఆ సర్ఫేస్ పర్పెండిక్యులర్ గా ఉండాలని రూల్ ఏమైనా ఉందా సార్? No, there is no rule that the current should always cut through the surface perpendicularly. అలా ఏం లేదు. It should, Just whatever current that is cutting at any angle, it can be at any angle. Right. okay sir. It can be at any angle. ఓకే, సో అంటే మీరు అడిగిన క్వశ్చన్ లో ఒక ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఒకటి ఉందన్న. లెట్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్. కరెంట్, దట్స్ ఎ గుడ్ క్వశ్చన్. నేను కొద్దిగా ఎలాబరేట్ చేస్తాను ఒకసారి. One second, students. Right. So before explaining that out, let me show you this video. Okay. So as I was saying, అంటే ఒక సర్ఫేస్ కి ఏం అటాచ్ చేయొచ్చు. Okay. So if I have a loop kind of thing, I can always attach a flat surface to it. Means you can also, so in this demonstration you can see. So what I'm saying is, so ఇక్కడ తీసుకున్న లూప్ ఉంది చూసారా, ఈ లూప్ ఏదైతే ఉందో, సో దిస్ లూప్, దిస్ వాజ్ మై కరెంట్ లూప్. ఈ కరెంట్ లూప్ ఒక సర్ఫేస్ అటాచ్ చేయమంటే ఐ కెన్ అటాచ్ ఎ ఫ్లాట్ సర్ఫేస్, ఆర్ ఇన్స్టెడ్ ఐ కెన్ ఆల్సో అటాచ్ ఎ సర్ఫేస్ విచ్ ఇస్ బల్జింగ్ అవుట్ లైక్ దిస్. చూడండి ఇక్కడ కవర్ పెట్టాను, అది కూడా ఇట్ ఈస్ ద సేమ్ సర్ఫేస్ విచ్ ఇస్ అటాచ్డ్ టు ద సేమ్ లూప్. ఇదే లూప్ కి సర్ఫేస్ అటాచ్ చేయాలంటే ఇదిగోండి ఇలాంటి సర్ఫేస్ కూడా అటాచ్ చేయాలి. So when I say a curved path, when I say path like this, usually గా దీనికి సర్ఫేస్ అటాచ్ చేయమంటే ఎప్పుడు ఫ్లాట్ సర్ఫేస్ అటాచ్ చేస్తాం.
flat attach చేయలేదు. You can also attach a surface which goes out like this. So why I'm saying that is, if you see this scenario, ఒకవేళ ఈ loop కి ఒకవేళ if someone attach a surface which is bulging out like this, if the surface was bulging out like this, then you can see ఈ bulged out surface లోంచి current, it is cutting at one point, there it is going up, and again the current is going down. So there is a current which is going in I, and there is again the same current which is again going up, which is also cutting in upward direction. So overall గా నెట్ కరెంట్ ఎలా అంటే ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ ఈక్వల్ టు ఐ అగైన్. సో ఇక్కడ రెండు కేసెస్ లోని సేమ్ ఆన్సర్ వచ్చింది. సో యూ కెన్ సీ దట్ వాట్ ఎవర్ సర్ఫేస్ యూ అటాచ్, ద అమౌంట్ ఆఫ్ సర్క్యులేషన్ అరౌండ్ ద లూప్ విల్ ఆల్వేస్ బి సేమ్. అండ్ కమింగ్ టు ద క్వశ్చన్ దట్ వాజ్ ఆస్క్డ్, సో వెదర్ ద కరెంట్ షుడ్ బి పర్పెండిక్యులర్ ఆర్ నాట్, కరెంట్ అనేది పర్పెండిక్యులర్ గా ఉండాలా ఉండకూడదు. రైట్. సో కరెంట్ అనేది పర్పెండిక్యులర్ గా ఉండకూడదు అన్నది. సో చూడండి అన్న, కరెంట్ అంటే ఏంటి అసలు? ద కరెంట్ త్రూ ది సర్ఫేస్, ఈ సర్ఫేస్ నుంచి ఎప్పుడైనా మీకు కరెంట్ ఎంత అన్నది తెలియాలంటే టోటల్ కరెంట్ is nothing but the surface integral of j bar dot ds bar. Okay. Say for example, if your current, if you say ఇలా ఒక లూప్ ఉంది, కరెంట్ అన్నది ఇట్లా స్లాంట్ గా వెళ్తుంది అని అన్నాను అనుకోండి. ఓకే. సో ఇలా కరెంట్ వెళ్తుందంటే కెన్ ఐ టేక్ ఇట్ యాజ్, సార్ ఇప్పుడు కూడా కెన్ ఐ సే ద కరెంట్ కటింగ్ త్రూ దిస్ లూప్ ఇస్ ఐ అని నేను చెప్పచ్చా? అంటే ఈ సర్ఫేస్కి అటాచ్ చేసినప్పుడు ఈ మొత్తం సర్ఫేస్ లోంచి వెళ్తున్న కరెంట్ ఐ అని నేను చెప్పొచ్చా అంటే, బికాస్ వాట్ యూఆర్ డూయింగ్ హియర్ ఇస్ యూఆర్ పుటింగ్ ద కరెంట్ ఓన్లీ అట్ ఎ పర్టికులర్ పాయింట్, ఏదో ఒక పాయింట్ దగ్గర, బికాస్ దిస్ ఇస్ ఎ లైన్ కరెంట్ విచ్ యూఆర్ సేయింగ్. ఓకే. అండ్ ద కరెంట్ డెన్సిటీ హియర్ దెన్ బికమ్స్ ఇన్అప్రోప్రియేట్, బికాస్ ఇక్కడ కరెంట్ డెన్సిటీ అన్నది, కరెంట్ డెన్సిటీ అంటే ద నెంబర్ ఆఫ్ ఆంపియర్స్ దట్ ఆర్ ఫ్లోయింగ్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్, బట్ హియర్ the whole current is flowing through this point. Okay. So when you do the integration, that does not affect a direction of the effect cheda. So that is why whenever you deal with this kind of current carrying wires ilanti single wire ilanti vichinappudu aa loop lonchi cut chesinappudu slant cut chesina straight cut chesina we don't matter for it. Okay. But when you talk about current densities, say for example ala kaakunda, say there is a wire which is going like this. Okay. And if you take a loop, right, if you take a loop like this around it, then obviously the surface and the wire is all parallel to each other. Then what happens is the amount of j ds get multiplied and you get the current. And you can have scenarios where your surface is in another direction. No తీసుకున్న surface వేరే direction లో ఉందనుకోండి, and then you have to calculate what is the current density going throughout the surface, then you might get a different answer. So alanti scenarios usually ga chodamu. So in our scenario we can say that whenever the current is either slant direction or ikkada chudandi, for example idugante ikkada oka loop undi, ee loop chutturu nenu I want to calculate what is b bar dot dl. ikkada chudandi, ikkada rendu currents ఏం చేస్తున్నాయంటే ఈ లూప్ కి అటాచ్ చేసిన సర్ఫేస్ నుంచి కట్ చేస్తున్నాయి. ఒకటి I1 కరెంట్, ఇంకోటి I4 కరెంట్. And I3 current is also cutting through the surface, but it is going in some other random direction. So I2, I5 currents are now bite on it. So if you ask me to calculate what is the circulation integral around the loop, if I go in this, say for example, anti-clockwise direction like this, then anti-clockwise వెళ్తున్నప్పుడు thumb అన్నది it will be pointing in this direction. So అంటే ఈ డైరెక్షన్ లో ఉన్నవన్నీ పాజిటివ్ తీసుకోవాలి. సో ఈ డైరెక్షన్ లో ఏమున్నాయి, I can see only I4 current is positive in this direction. So your answer should become I4, and the other opposite direction is minus I3, and the other one is minus I1, whereas I5 and I2 are basically outside. So they do not contribute to the integral. So under total I enclosed and I4 minus I1 minus I3. But whereas if I take the loop integration in opposite direction like this, then your thumb will be pointing in this direction. So then your enclosed currents anta ante itla తీసుకోవాలి, minus I4 plus I1 plus I3. Right? So keeping this in mind, can you tell me what is the integral of b bar dot dl bar around the loop? Will it be a positive number or will it be a negative number? So let us imagine that all the currents are same. Anni currents equal anukunte, can you post your answer for this? So ఇలా ఒక లూప్ ఉంది. ఈ లూప్ లో అంటే ఇక్కడ చాలా కరెంట్స్ ఉన్నాయన్న. So cross indicates the current is going into the page, dot indicates the current is coming out of the page,
So I'm asking you, what is b bar integral loop integral b bar dot dl bar on this path? ఈ path మీద b bar dot dl bar ఏమవుతుంది? Will it be a positive number or will it be a negative number or it will be zero? And if I take all currents are equal, అన్ని equal magnitude of currents అనుకుంటా. Yeah. సార్